Good afternoon to everyone. Здравствуйте всем. Good afternoon, good day, good evening, Доб- wherever you may be. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от вашего часового пояса. Okay, so we'll continue to read Antya-lila chapter 6, Lord Chaitanya meets Raghunath Das Goswami. Мы продолжаем читать 6 главу Антилилы, которая называется «Господь Чайтанья встречается с Рагунатхом Дасом Госвами». Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Джай, Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Джай, Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, so we're reading how Raghunath Das's father, when he found out that he was in Puri with Lord Chaitanya, he sent some servants and some money First in раз. order to make his life more comfortable. В прошлый раз мы с вами читали о том, как отец Рагунатхи Даса Госвами, узнав, что его сын в Пури, отправил ему слуг и деньги для того, чтобы сделать его жизнь более комфортной. Well, he didn't accept anything for his own comfort, but he utilized the money and the servants to arrange some invitation for Lord Chaitanya, lunch invitations for the Lord. Рагунатха Дас, однако, не стал использовать эти деньги для себя, а устраивал на них приемы в честь Господа Чайтаньи, где угощал его. But after 2 years, he stopped inviting the Lord, and the Lord asked Swarup Damodar, why is that? Так продолжалось 2 года, но потом Рагунатха Дас перестал приглашать Господа Чайтаньи на обед, и Господь Чайтанья спросил у Сварупа Дамодары причину этого. Swarup Damodar replied, he must have reconsidered something in his mind. И Сварупа Дамодар сказал, что, возможно, он передумал, что-то он изменил свое мнение. So he's thinking, I invite Chaitanya Mahaprabhu by accepting goods from materialistic people. I know the Lord's mind is not satisfied by this. Рагунатх Дас Госвами рассуждал так. Мое сознание оскверняется, поскольку я принимаю все эти вещи от людей, которых интересуют только деньги. Я угощаю Господа Чайтаньи на деньги, которые беру у материалистов, и знаю, что Господь этим недоволен. My consciousness is impure because I accept all these goods from people who are interested only in pounds, shillings, and pence. Мое сознание Therefore, by this kind of invitation, I get only some material reputation. Мое сознание оскверняется, поскольку я принимаю все эти вещи от людей, которых интересуют только деньги, поэтому все это приносит мне лишь материальную славу и ничего более. So now we're continuing from text 276. Мы продолжаем стих 276. Uparode Prabhu Mora Manina Nimantran Namanile Duki Haibeka Murkajan. At my request, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepts the invitations because he knows that a foolish person like me would be unhappy if he did not accept them. Господь Шри Чайтанья Махапрабху принимает мои приглашения только чтобы не огорчать такого глупца, как я. Purport Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that people who are advanced in learning but attached to material enjoyment, who are puffed up by material possessions, by birth in an elevated aristocratic family or by education,
may offer show bottle devotional service to the deity and also offer prasadam to the Vaishnavas. Комментарий. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что люди, которые обладают знанием, но привязаны к материальным наслаждениям, и которые гордятся своей материальной собственностью, знатным происхождением и хорошим образованием, могут на показ заниматься преданным служением божеству и также угощать просадом вайшнавов. Because of their ignorance, however, they cannot understand that since their minds are materially polluted, neither the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, nor the Vaishnavas accept their offerings. Но по своему невежеству они не в состоянии понять, что поскольку их ум материально осквернен, ни Верховная Личность Бога, Господь Кришна, ни Вайшнавы не принимают их подношений. If one accepts money from such materialistic persons to offer food to the deity and Vaishnavas, a pure Vaishnava does not accept it. И если кто-то берет деньги у таких материалистов, чтобы подносить пищу божеству или кормить вайшнавов, то чистый вайшнав не принимает таких подношений. This causes unhappiness for the materialists because they're fully absorbed in the bodily conception of life. Это, конечно же, больно задевает материалистов, поскольку их представление о жизни полностью телесное. Therefore, they sometimes turn against the Vaishnavas. Поэтому иногда они критикуют вайшнавов. So, of course, the discussion here is about very elevated Vaishnavas. Ну, тут, конечно, речь идет об очень возвышенных вайшнавах. They would not like to accept anything from any persons who are materially contaminated in any way. Такие вайшнавы не хотят принимать ничего от людей, у которых есть хотя бы примесь материальной скверны. So Prabhupada, he was a bit more liberal in because he had to be to spread Krishna consciousness all over the world. Прабхупада был более либерален, потому что ему предстояло распространить сознание Кришны по всему миру. So he wanted to give everybody the chance to make some offering of money or other items to the devotees, to the deities. Поэтому он хотел дать возможность всем сделать какое-то подношение божествам или преданным. So generally he encouraged the devotees to collect from all kinds of persons and to give them books about Krishna consciousness. Поэтому Прабхупада вдохновлял преданных собирать пожертвования, брать пожертвования самых разных людей и в ответ давать им книги о сознании Кришны. When he brought Western disciples to India, some of his god brothers or some other very strict Brahmins were not inclined to associate with them or accept any food or prasadam prepared by them. Когда Шрила Прабхупада привез своих учеников в Индию, то некоторые его индийские духовные братья брезговали брать от них просад или как-то общаться с ними. But we see Prabhupada, he was engaging the devotees. He was, have devotees from all kinds of backgrounds preparing food for him, prasadam for him. Но при этом Шрила Прабхупада позволял преданным самого разного происхождения и самых разных слоев общества готовить для него просад, например. Allowed them to serve the deities. Он позволял им служить божествам. Of course, his condition was that they should follow the regular principle and chant 16 rounds minimum a day, practice sadhana bhakti. Ну, конечно, там обязательным условием было 16 кругов, 4
регулирующих принципы, ежедневная практика бхакти. But also, Prabhupada, in preaching, he sometimes accepted a prasadam in the house of, we could say, materialistic people, pious materialistic people. Но иногда на проповеди Шрила Прабхупада ел прасад в домах, скажем так, благочестивых материалистов. If they were vegetarians, he would allow them to cook, and he would have a devotee make an offering. Если они были вегетарианцы, Шрила Прабхупада соглашался, чтобы они приготовили для него, и просил кого-то из своих учеников предложить это Кришне. And he would also take prasadam. И сам тоже ел этот прасад. Just I was listening to some memories of Srila Prabhupada in Fiji, spoken by Kirti. Я как-то слушал воспоминания Шута Кирти Прабху о приезде Шрилы Прабхупады на Фиджи. So they arrived on Ekadashi, Шрила Прабхупада приехал в Экадаши, but the family in whose house they stayed didn't know they shouldn't cook grains, so they had prepared all kinds of preparations with grains. Однако та семья, которая принимала Шрилу Прабхупаду, не знала, что нельзя в Экадаши готовить злаки, и поэтому там приготовили роскошное угощение с зерновыми. And, you know, Kirti, the other devotees said to Prabhupada, it's Ekadashi. И Шута Кирти и другие преданные сказали: Шрила Прабхупада, так сегодня же Экадаши. Prabhupada said, never mind, never mind. He took prasadam with grins. He had the devotees take prasadam with grins. Прабхупада сказал: ничего страшного, он сам ел этот прасад не Экадашный, и ученики тоже его ели. So like that, he was rather liberal in order to give everyone opportunity to render service and in this way to progress in Krishna consciousness. Так что Шрила Прабхупада был очень либерален, он давал возможность многим как-то послужить и таким образом совершить прогресс сознания Кришны. Those persons in that family became his disciples. Члены той семьи на Фиджи потом стали его учениками. And they also had a chain of supermarkets. Они владели сетью супермаркетов. And they took Prabhupada and devotees in a tour of one supermarket, and there was a butcher section, meat eating section, meat. Они отвезли Шрилу Прабхупаду и его учеников на экскурсию в один из своих супермаркетов, и там был отдел мясных продуктов. So the devotee, that businessman who became a devotee, his name is Vasudeva, he asked Prabhupada, what shall we do? Should we stop this part of the supermarket? И вот владелец, который потом стал преданным, его звали Васудев, спросил Шрилу Прабхупады: что же нам делать-то теперь с этим, сказать, супермаркетом? And the Prophet said, never mind, he said, continue, but use the profits in Krishna's service. Шрила Прабхупада сказал: не берите в голову, продолжайте, просто используйте прибыль в служении Кришне. But Prabhupada knew, there were many family members involved, not just Vasudeva. Там просто была такая ситуация, Шрила Прабхупада и знал, что там вся семья владела этим супермаркетом, не только Васудев. If he was making strict policy, then it would cause a disagreement among the family members. Если бы он строгость проявил, то тогда это вызвало бы семейный скандал.
So, he rather avoided that, and he just encouraged Vasudeva continue, but, use our prophets in Krishna's service. Шрила Прабхупада этого не хотел, поэтому он посоветовал Васудеве продолжать заниматься чем тот занимается, но просто использовать заработанное служение Кришне. And later, of course, Vasudeva built several temples in Fiji for Krishna, and also opened many Govinda's vegetarian restaurants there. He did a huge service for spreading Krishna consciousness. И позже этот Васудева открыл несколько храмов на Фиджи, несколько ресторанов Говинда, поэтому он очень много сделал для So like that, распространения Кришны. Prabhupada was a bit liberal there in the beginning, in accepting his service, but Prabhupada had the vision to see this person has a big potential to do huge service for Krishna. Поэтому вначале Шрила Прабхупада по отношению к нему проявил некую либеральность, но у него было понимание, что в будущем этот преданный сможет очень много сделать для распространения сознания Кришны. But anyway, here, Raghunath Das Goswami, this is a different time, different circumstance, and we're speaking about the highest standards of Vaishnavism. Как бы там ни было, в этом стихе про Рагунатху Дас описывается другая эпоха, другие обстоятельства, и здесь речь идет о очень высоких стандартах. So text 277. Eta vicharya nimantran charidila shuni mahaprabhu hashi balite lagila. Considering all these points, Swarup Damodar concluded, he has stopped inviting you. Hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu smiled and spoke as follows. Стих 277. Приняв все это во внимание, заключил Сварупа Дамодар, он перестал приглашать тебя к себе. Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху улыбнулся и сказал следующие слова. Vicharya ana koile malina hoiman malina mana hoile nahi Krishna smaran. When one eats food offered by a materialistic man, one's mind becomes contaminated. And when the mind is contaminated, one is unable to think of Krishna properly. Когда человек ест пищу, предложенную ему материалистом, его ум оскверняется. А когда ум осквернен, невозможно должным образом думать о Кришне. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur suggests that people who are materialistically inclined and sahajiyas, or so-called Vaishnavas who take everything very casually, are both Vishais or materialists. Комментарий. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур отмечает, что материалистами, вишаи, именуются как люди, исповедующие материализм, так и сахаджи или псевдовайшнавы, которые воспринимают все очень поверхностно. Eating food offered by them causes contamination, and as a result of this contamination, even a serious devotee becomes like a materialistic man. Если мы будем есть пищу, которую они нас угощают, наше сознание осквернится, и даже серьезный преданный может уподобиться материалистичным людям. There are 6 kinds of association: giving charity, accepting food, offering food, talking confidentially, and inquiring confidentially. Существует 6 форм общения. Делать подарки, принимать подарки, угощать пищей и принимать пищу, доверительно разговаривать и задавать доверительные вопросы. One should very carefully avoid association with both the Sahajiyas, who are sometimes known as Vaishnavas, and the non-Vaishnavas or Avaishnavas. Следует тщательно избегать общения как с сахаджиями, которых иногда называют вайшнавами, так и с невайшнавами.
their association changes the transcendental devotional service of Lord Krishna into sense gratification. And when sense gratification enters the mind of a devotee, he is contaminated. Общение с ними превращает трансцендентное преданное служение Господу Кришне в чувственное наслаждение. И когда желание чувственных наслаждений проникает в сердце преданного, он оскверняется. The materialistic person who aspires after sense gratification cannot properly think of Krishna. Материалистичный человек, который стремится к чувственным наслаждениям, не может должным образом думать о Кришне. So yes, in general, the principle of devotees should be to follow strictly the standards of Krishna consciousness, and only such types of devotees are allowed to prepare food for the deities and for the Vaishnavas in the temple or in their homes also. В целом, преданные должны строго следовать принципам сознания Кришны, и только таким преданным нужно разрешать готовить для божеств и вайшнавов в храме или дома. That will protect the devotees' Krishna consciousness. Это будет защищать сознание Кришны у преданных. And if devotees are, going out preaching, traveling, if they sometimes have to accept food cooked by, vegetarians or not very strict devotees, Hindus, whatever, then devotees have to be very cautious to keep their spiritual standards strong. Когда преданные на проповеди где-то путешествуют, им приходится есть еду, которая приготовлена непреданными, например, индусами или кем-то еще, то они должны следить за тем, чтобы их духовная практика и стандарты были очень серьезными. Vishaira anahoy rajasa nimantran data bhukta duhar malina hoyman. When one accepts an invitation from a person contaminated by the material mode of passion, the person who offers the food and the person who accepts it are both mentally contaminated. Когда он принимает приглашение от человека, оскверненного материальной гуной страсти, то от этого оскверняется ум как у приглашающего, так и у принимающего приглашение. Purport Srila Bhaktivinoda Thakur says that there are three varieties of invitations: those in the mode of goodness, those in passion, and those in ignorance. An invitation accepted from a pure devotee is in the mode of goodness. An invitation accepted from a person who is pious but materially attached is in the mode of passion. And an invitation accepted from a person who is materially very sinful is in the mode of ignorance. Комментарий. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о трех видах приглашений: в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. Приглашение от чистого преданного относится к гуне благости. Приглашение от благочестивого, но имеющего материальные привязанности человека, относится к гуне страсти, а приглашение от человека очень грешного относится к гуне невежества. So yes, the highest standard as is being described here is the first kind of invitation from a pure devotee. That's the highest standard that Mahaprabhu, wherever he went, he would accept prasadam from in the homes of pure and advanced devotees. Самый высокий стандарт, который описан здесь, в этом стихе, и которому следовал Господь Чайтанья Махапрабху, когда он ходил в гости к преданным, подразумевает, что есть можно только в домах у чистого преданного, чистых преданных. But as we're discussing in ISKCON's preaching, Prabhupada in his preaching also would
prefer the first kind of invitation, of course, and like that kind of standard in a temple, but Prabhupada would also accept invitations from pious persons who are materially attached in order to encourage them and to make them into devotees, serious devotees. И хотя есть определенные стандарты, которым нужно придерживаться, когда готовят подношение божеству в храме, мы видим, что Шрила Прабхупада был достаточно либерален и иногда принимал угощения в домах у людей мирского склада, если была какая-то перспектива, чтобы они потом стали преданными. But this third kind of invitation from materially very sinful persons or invitation in a mode of ignorance, better to avoid that. Ну вот этого третьего вида приглашения от людей грешных в гоне невежества лучше избегать. Ihara sankochayami eta dinanilo balahoyala janiapni choridilo. Because of Raghunath Das's eagerness, I accepted his invitation for many days. It's very good that Raghunath Das, knowing this, has now automatically given up this practice. Я принимал приглашение Рагунатха Даса, только уступая его сильному желанию. И очень хорошо, что Рагунатха Дас, поняв это, сам прекратил приглашать меня. Kotodine Raghunath Singadwara Charila Chatri Jai Magia Koite Aramba Korila. After some days, Raghunath Das gave up standing near the Singadwara gate and instead began eating by begging alms from a booth for free distribution of food. Через несколько дней Рагунатха Дас перестал стоять у львиных ворот. Вместо этого он стал есть в местах бесплатной раздачи пищи. Govinda Pashashuni Prabhu Puchina Sarupere Raghu Bhiksha Lagi Tarakeni Nahi Singadare. When Sri Chaitanya Mahaprabhu heard this news from Govinda, he inquired from Swarup Damodar, why does Raghunath Das no longer stand at the Singadwara gate to beg alms? Когда Сри Чайтанья Махапрабху услышал об этом от Говинды, он спросил Сварупу Дамодару, почему Рагунатха Дас больше не просит подаяния у львиных ворот. Sarupa kohe singadare dukkha anubhaviya chatrimagi koi madhyana kaligiye giya. Sarup Damodar replied, Raghunath Das felt unhappy standing at the Singadwara, therefore he is now going at midday to beg alms from the charity booth. Сварупа Дамодара ответил, Рагунатхе Дасу не нравилось стоять у львиных ворот, поэтому сейчас он каждый полдень ходит в места бесплатной раздачи пищи. Prabhu kohe balakoila charya singadare bhiksha briti veshara achar. Hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, he has done very well by no longer standing at the Singadwara gate. Such begging of alms resembles the behavior of a prostitute. Услышав эту новость, Сри Чайтанья Махапрабху сказал, он поступил правильно, перестав стоять у львиных ворот. Когда человек просит подаяния таким образом, он мало чем отличается от проститутки. Tata hi kim artam ayam agachati ayam dasyati anena datam ayam apara sametyayam dasyati anena pina datam anya sameshyati sadasyate ityadi. Here is a person coming near. He will give me something. Вот идет человек, он наверняка даст мне что-нибудь. This person gave me something last night. Now another person is coming near. He may give me something. Он уже давал мне вчера вечером, а вот и другой подходит. Он тоже может дать мне что-то. The person who just passed did not give me anything, but another person will come and he will give me something. Вот прошел мимо меня человек, ничего не дал,
но придет другой и обязательно мне пожертвует. Thus, a person in the renounced order gives up his neutrality and depends on the charity of this person or that. Так, отрекшийся от мира человек начинает по-разному относиться к людям и зависеть от пожертвований тех или иных лиц. Thinking in this way, he adopts the occupation of a prostitute. А когда он начинает мыслить таким образом, он уподобляется проститутке. Chatre jaya talaba udara bharan anyakata nahi shuke Krishna sankirtan. If one goes to the booth where free food is distributed and fills his belly with whatever he obtains, there's no chance of further unwanted talk, and one can very peacefully chant the Hare Krishna Maha Mantra. У того, кто посещает места бесплатной раздачи пищи и наполняет желудок тем, что там дают, не возникает повода для ненужных разговоров и мыслей, и преданный может спокойно повторять Махамантру Харе Кришна. Eta bolitare puna prasad korila Govardhan Shila Gunjamala Taridila. After saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu again bestowed his mercy upon Raghunath Das by giving him a stone from Govardhan Hill and a garland of small conch shells. Сказав это, Сри Чайтанья Махапрабху снова явил милость Рагунатхи Дасу, подарив ему камень с холма Гавардхана и гирлянду из маленьких ракушек. Okay, so Mahaprabhu very pleased with the progress, the spiritual progress of Raghunath Das. Махапрабху был очень доволен тем, как духовно растет Рагунатха Дас. Saw how he was advancing and coming to the highest stage of renunciation. Он прогрессировал шаг за шагом и приближался к высшей ступени отречения. And here he's bestowing very special mercy by giving him a Govardhan Shila. И в этом стихе мы видим, что Господь Чайтанья явил Рагунатхе Дасу особую милость, подарив ему Гавардхана Шилу. Okay, so we'll finish there today. Давайте на этом остановимся. We have a question from the last class. Пока преданные, пожалуйста, подготовьте вопросы. Я прочитаю вопрос с предыдущей лекции, который я тогда не заметил. Может ли считаться проповедью строительство общества вайшнавов, создание вайшнавских производств, создание поселений преданных или только воспевание, распространение книг, строительство храмов и публичные лекции? Это вопрос от Радха Винода Прабху. Can organization of Vaishnava communities, of Vaishnava businesses and settlements can be considered preaching, or preaching is only book distribution, temple construction, and public lectures? No, all these activities are preaching. Vaishnav communities are an important part of preaching. Нет, конечно, все эти виды проповеди, это важные виды проповеди тоже. Vaishnav communities show the philosophy put into practice. Вайшнавские сообщества показывают, как на практике применять нашу философию. And very important for teaching others how to live in Krishna consciousness. Это очень важный способ научить других, как жить в сознании Кришны. Now, Prabhupada did say before he departed that only half his work was done. Шрила Прабхупада перед уходом сказал, что он выполнил свою миссию только наполовину. You know, he established BBT, book production, book distribution, and many temples throughout the world. К тому времени он учредил BBT, производство и распространение книг, открыл много храмов по всему миру. But he considered a lot more work needed to be done to establish these Vaishnava communities Но all over the world. он считал, что предстоит еще большая работа по созданию вайшнавских общин по всему миру. We have a question from Madhava Prema Mataji.
Хари Кришна Гуру Махарадж, как преданный должен понять, что он получил милость Кришны? И еще один вопрос, как Радхарани ушла из этого материального мира? First question is how a devotee can understand that he has obtained Krishna's mercy, and the second question is what was Radharani's disappearance from material world? Well, in one sense, a devotee should accept everything as Krishna's mercy. Ну, в каком-то смысле преданный должен все принимать как милость Кришны. Oh, okay. So, generally though, if the Guru, the Vaishnavas are pleased on a devotee, they will express it, and also the devotee himself will feel enlivened in Krishna consciousness. Но обычно считается, что признаком того, что Кришна доволен, это когда гуру доволен учеником, преданный им довольны, и сам ученик чувствует такой энтузиазм в сознании Кришны. How Radharani left the world, I don't know. Что касается ухода Шримати Радхарани из этого мира, я не знаю. But in this connection, next Wednesday is Radhastami. Но раз уж зашла речь о Шримати Радхарани, то в следующую среду мы отмечаем Радхаштами. So I don't think there'll be class. I'll be going into the Chiang Mai city for Radhastami with devotees there. Поэтому лекции не будет, поскольку я поеду в Чингмай, чтобы отметить этот праздник с преданными там. Today also we had gone. It's Ganesh Chaturthi. It's a big festival of Ganesh today, and with Ram Lakshman and the devotees were invited to be performed kirtan at a program organized by the Ganesh Bhaktas. Сегодня тоже большой праздник здесь отмечается, Ганеш Чатурти, и мы уже с утра съездили с Рам Лакшманом Прабhu и другими преданными на программу, которую организовали Ганеша Бхакты и провели там киртан. Looks like the Thai people also having some festival today. There's some live music going on here in the village. Как вы слышите, из окна доносятся звуки музыки, тайцы сегодня отмечают тоже. So I think it's a bit distracting. I'll finish the program for today. Поскольку уже трудно говорить с таким фоном, придется завершить на этот раз. And well, on Monday there'll be the Via Siberia Bhagavatam class, and then again the next Chaitanya Charitamrita class will be next Saturday. Поэтому следующая лекция будет в понедельник для Сибири и в субботу читание Чаритамрита. So hope to see you then. Надеюсь, что мы увидимся тогда. Hare Krishna. Харе Кришна. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Maharaj ki jai. Jai.